encouraging Saudi Arabia to remove incitement from its government-published textbooks for its public education system is not just the right thing to do. It's also a national security issue. Fighting terrorists militarily can only achieve so much if Saudi textbooks and other sources of incitement continue to provide fertile intellectual ground for violent extremism. This past May, I published a long list of intolerant statements in Saudi textbooks from the most current school year, which I will draw from extensively here. I have included all of these passages in their original Arabic as an appendix to my written testimony. I found that Saudi textbooks still recommend killing people for many acts that U.S. law would characterize as personal choices. That included adultery, sex, converting from Islam. That included adultery, sex, converting from Islam. That included adultery, sex, converting from Islam, or purported acts of sorcery. The textbooks are also rife with anti-Christian and particularly anti-Semitic incitement, often framed as anti-Zionism. One book called Christianity, an Invalid, Perverted Religion. Another accused Zionism of plotting a global Jewish government, and a third called Zionism an octopus, that it accused, falsely, of trying to destroy the Al-Aqsa Mosque and the entire Islamic creed. A fourth book taught that befriending infidels is forbidden, citing a Quranic verse that says not to take Christians or Jews as allies. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Citing a Quranic verse that says not to take Christians or Jews as allies. That textbook called such infidels enemies of Muslims and of God, and taught that Muslims must abhor them, quite literally teaching hatred. These are all examples from current textbooks used in the 2016 to 2017 Saudi school year. כשאני אומרת לכם ירושלים, מה עובר לכם בראש? מה זה ירושלים? בית המקדש. כותל. מה עוד? מי מאמין שבית המקדש ייבנה בשנים הקרובות? מה יש שם עכשיו על בית המקדש? אז מה יקרה עם המסגד? יישבר? אם מכם פגש בשנה האחרונה ילד ערבי? איפה פגשת ילד ערבי? ליד הכותל. ודיברת איתו? לא, הוא דחף אותי, אבל לא הלך. ומה קורה כשאתם רואים ילד ערבי? מה אתם מרגישים? פשוט זעם. זעם? מה קורה כשאתם פוגשים ילד חילוני? מרחב עליו, שלא לומד חרדים. למה אתה מרחם עליו שלא לומד חרדים? מה הוא מפסיד? הוא לא הולך לדעת. כשאתם חושבים על ירושלים בעוד 10 שנים. כולם חרדים? לא כולם חרדים, ערבים חלק חרדים. כולם יהודים, ויש גם ערבים שהם עובדים. תהיה משיח, הבנתי, כן, מה אתה אומר? שמלחמה כל הערבים ימותו, וחלק מהם יהיו עבדים. קיבלת את כל הסיפור שלך.